हां घे. हां 6च्या पुढेच. हां 6:30 पर्यंत घेते. हां काय सांगितली तू आयडेंटिटी? 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर. हां सॉल्व करा. tan सबस्टिट्यूट करा, सेक फाइंड आउट करा. ओके ओके. डन. क्या आली वैल्यू? सेक स्क्वेअर अल्फा इज इक्वल टू 50 upon 49. That is 5 root 2 upon 7. Is it? ठीक है. So sec alpha is 5 root 2 upon 7. Right. अजून sec चं reciprocal. So cos alpha will be 7 upon 5 by root 2. भेटला cos alpha. Sin alpha कसा भेटेल? Sin square alpha is 1 minus cos square alpha. Right? That is 1 minus 49 upon 50. Is it? For 50 minus 49 is 1 by 50. So sin alpha is 1 upon 5 root 2. Done with the sin alpha and cos alpha. ठीक है, cosec sec cot doesn't matter. Second one is cos 2 beta and sin 2 beta. You have beta only, right? क्या है? Sin beta is equal to 1 by root 10. Right? So sin 2 beta is 2 sin beta cos beta, is it? That is equal to 2 sin beta. Cos beta will be 1 minus sin square beta. That is 1 minus 1 upon 10. That is 10 minus 1 upon 10. That is 9 minus 10. Sin beta 1 by root 10 है. Cos beta कैसा करना? Using this formula. Sin cos square beta is 1 minus sin square beta. So 1 minus 1 by 10. That is 9 by 10. That is 3 by root 10. So 3 by root 10. Right? So 2 5s are 10. Answer is 3 by 5. What it is? Sin 2 beta. How will you find out this cos 2 beta? Cos 2 beta is cos square beta minus, right now, sin square beta is equal to cos square beta will be आत्ताच सांगितलेलं ना 9 by 10. Sin square beta is 1 by 10. That is 8 by 10. Substitute all this value. क्या लगना है? See, cos alpha is here. Cos 2 beta is here. Sin alpha is here. Sin 2 beta is here. Just substitute. So see, cos alpha into cos 2 beta will be 7 into 8, 56, and divided by 50 root 2 something. Minus the sin alpha into sin 2 beta. Do solve. Sin alpha is, I'm sorry, sin alpha is this 1 by 5 root 2. That's the answer.
-1/√2 आन्सर आणि तुमचं +1/√2 येत आहे का? cos अल्फा cos 2 बीटा सीच है ना? We will solve this. So see, integration from 0 to 5, 1 plus f of x dx is equal to 7. To solve this, integration of 1 is x plus integration of f of x, integration of f of x dx from 0 to 5 and the limit is from 0 to 5 is equal to 7. So this will be 5 plus integration 0 to 5 f of x dx is equal to 7. So integration 0 to 5 f of x dx is equal to 7 minus 5, that is 2. So you can split this function as -2 to 5 f of x dx is equal to -2 to 0 f of x dx plus 0 to 5 f of x dx. Am I right? So value of this is 4 is equal to -2 to 0. You have to find out, let's say, y plus 0 to 5 you have 2. So this y that is unknown is simply 2. That's the answer. Check. Okay. See, इथे confusion इथे वाटू शकतं identity use करायची आहे. Just do solve. You will get the 0 to 5 f of x dx. And you can split this into -2 to 0 and 0 to 5. Okay. So this is your next one. What you have to find out is 8 sine square pi by 4 plus theta. That is nothing but 8 sine of pi by 4 plus theta raised to 2. Can I write it as like this? You should talk about or this. Sine square x and sine of x whole square is same. Right now? Sure? That is 8. So use the formula of sine A cos B plus cos A sine B whole square. That is 8. Sine pi by 4 is 1 by root 2 cos theta plus 1 by root 2 sine theta whole square. That is 1 by root 2 common काढून बाहेर काढून घेईल 8 by 2 cos theta plus sine theta whole square. Am I right? 1 by root 2 common and taking it square, taking outside it, you will get this 4 into this whole. Cos square theta plus sine square theta plus 2 cos theta sine theta. No, square no. That is 4. This will be 1 plus sine 2 theta. Now you can substitute this value. कसं येईल याच्यामध्ये? Sine 2 theta. कोणत्या टॉपिक मधला बघू? सोल्युशन्स आहेत?
कशाचा क्वेश्चन आहे हा? अच्छा एमडी. नेक्स्ट लेक्चरला सांगते. विल गेट द सॉल्युशन. गुगलला पण भेटेल. अजून काही डाऊट्स? ठीक आहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर. क्लिअर झालंय? मॅथ्स पेक्षा बेटर होतं फिजिक्स घेतलं तर. फिजिक्सचा पेपर लवकर आहे ना, चालेल ना? टॉपिक काय सांगितलेलं तुम्हाला मी? रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स घ्यायचा. इलेव्हनचं टेक्स्टबुक आणलंय? Because you have electrostatics topic in 11th standard also. बेसिक सगळं त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. So see, electrostatics. We will see about its name. Electro stands for charges. Static stands for at rest. So we will see all about charges at rest in this topic. Okay. Charges are considered करायला गेलं तर how much types of charges are there? Positive charge, negative charge, and third one you can consider as a neutral. Nucleus if you are considering, or atom you are considering. So inside atom at the center there is nucleus. Nucleus मध्ये काय असतं? Nucleus consists of protons and neutrons. Proton have positive charge, neutron have no charge, that is neutral. Electrons have negative charge. So inside nucleus protons are there, and outside nucleus electrons are revolving around it in particular orbits. So atom as a whole is electrically neutral, but if we are going to study only about the nucleus, then the total charge on nucleus is positive, negative, zero. Positive, it is only because of the protons over there. Clear up to this? Okay. Positive, negative, zero. इतकेच काय ते charges. So next topic is quantization of charge. So what is this quantization of charge? Whenever we will talk about the charges, we will not consider one charge, two charge, three charge. We will consider charges in terms of the electrons. Okay.
So 1 electron, 3 electrons, and the charge on electron is, the value of E is, it is 1.6 into 10 raised to power minus 19, and the unit of charge is, so this is your charge on electron, right? So we will convert final answer into the number of electrons present over here. Okay. Then properties of these charges. You can simply add charges, subtract charges, multiply, divide. All these properties you can consider over here. The next basic force between the two charges. जसं gravitation मध्ये बघितलं, force between two massive objects is given by the gravitational force, and the formula was F is equal to G m1 m2 divided by r square. So this gravitational force is directly proportional to product of the masses of the bodies and inversely proportional to the square of center to center distance between them, because here you are considering the big amount of masses, right? On the similar note here, gravitational force and electrostatic force we will consider, and G was the constant. So here also force between two charges, the attractive, repulsive, we will see it like. So electrostatic force or force between any two charges is directly proportional to product of their mass nahi. It is directly proportional to product of the charge and inversely proportional to the square of distance between them. Obviously we will consider these charge has very small amount of mass. A point masses we are going to consider. So we will neglect its mass. Okay? फक्त काय येणार आहे तिथे? Charge Q1 Q2 divided by R square. And we are considering the negligible masses. So center to center distance घ्यायचा संबंध नाही. Simply take the distance between two charges. Here the proportionality constant is 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay? And the value of this 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per coulomb square. And the value of this epsilon naught क्या है रे? Permeability का permittivity, permeability is mu naught, magnetism मध्ये same note. This is 8.85 into 10 raised to minus 12, and the unit will be coulomb square per Newton meter square because it is in the denominator. हे unit कसं काढलं जातं? इथे है ना 1 upon 4 pi epsilon naught. R square will go here and Q1, Q2 will go to the denominator. So the unit is Newton meter square per coulomb square. And the unit of this epsilon naught is reciprocal, coulomb square per Newton square. These are your constants. Okay? So if you are considering, you have the two types of charges over there, plus, 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 minus, minus, minus. So electrostatic force between these two charges is attractive or repulsive? Repulsive because there are same charges. This will be attractive, repulsive, and here it will be repulsive. So same charges repulsion, opposite charges attraction. 11th चा textbook मध्ये printing mistake आहे, तर व्यवस्थित बघून घ्या. Same charges will repel and opposite charges will attract. Next आहे याला म्हणतात Coulomb's law. जसा तो आहे ना Newton's law of gravitation, Coulomb's law in electrostatics. Gauss theorem चा just introduction दिलेला 11th standard मध्ये. Gauss theorem चे applications are given in 12th standard. So what is this Gauss theorem? Gauss theorem will give you flux, that is phi. So flux च्या आधी बघूया field च्या आधी बघूया charge. So if you are considering any charge, let's say plus Q. So if this is your charge, हा charge काय करतो स्वतःची एक area create करतो. So this is the area. If any charge is trying to come in this area, if it is negative, minus Q, or depending on plus Q. If it is minus Q, this charge will try to attract it. If it is plus Q, then it will try to repel it. Okay? So has a reason, it is the field of this charge, or it is the field due to the charge on this massless body, and this field is called as electric field due to the single charge.
If there are pair of charges, then pair of charges can also create its electric field. Okay. Then next, what is electric flux? Flux is phi. So the number of lines passing through any particular area is called as this electric flux, that is phi. So Gauss theorem or Gauss law gives you the relation between this flux and electric field, and the statement is flux, that is electric lines passing through per unit area, is integration of E bar dot ds bar, or it is Q upon epsilon 3. This is flux, this is electric field, this is the surface area through which these lines are passing. Clear? Q is a charge enclosed in a particular area. Charge should be completely enclosed. बाहेरच्या साइडला असलेले charges are not that. Divided by epsilon naught is your permittivity. ठीक है? So using this formula, you can calculate the flux or the electric field if you have given the geometry. ठीक है? 12th standard मध्ये जे काही start होता है in the topic of electrostatics is directly the applications of Gauss law. We will not see about its derivation, we will need only its final formulas. Okay, the first one is electric field intensity due to uniformly charged spherical shell or hollow sphere. Shell means there is only border, inside it vacant space, okay? Or hollow sphere is the same. So the first application is electric field intensity due to hollow sphere. And the formula is textbook आहे सगळ्यांकडे, ऍटलीस्ट तुला माहिती आहे 12th आहे ना, पेज नंबर 186. ठीक है. First application is electric field intensity due to this uniformly charge. Uniformly means that the charge is distributed uniformly. And the formula is equation 8.3. It is E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. So if this is your hollow sphere and the charges are distributed uniformly on the surface of it, then the method to calculate this electric field is you have to draw an imaginary surface so that all the charges will be enclosed inside a particular shape. कारण इथे काय सांगितलं होतं मी, Q is the total charge enclosed. Here it is closed integral. So compulsory enclosed झाले पाहिजे. Then we will draw here the imaginary shape so that all the charges are enclosed inside it. Suppose we are taking a particular point, let's say P, and its distance from the sphere is smaller. Then electric field intensity at any point is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. So what matter here is total charge enclosed and the distance of the point at which electric field you have to calculate. Okay? So it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. The next is, लगेच तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये दिले काय देतात न्यूमेरिकल मध्ये, यू हॅव गिवन द चार्ज. आता कूलम इज मच बिग युनिट, सो युजली चार्जेस आर गिवन इन नॅनो कूलम, मायक्रो कूलम एक्सेट्रा. मायक्रोचं कन्वर्जन काय होतं 10⁻⁻⁻⁶ and the nano is -9. So firstly convert it into the SI units, coulomb. You have given the charge and you have given that you have to find out the electric field at 10 centimeter from the center of the sphere. So this distance is always from the center of the sphere. ठीक है? Example खूप चांगला आहे. So see, a sphere of radius 10 centimeter carries a charge of 1 microcoulomb, and you have to find out electric field in 3 cases. The first case is at a distance 30 centimeter from the center. Second, at the surface of the sphere, and third, at a distance 5 centimeter. So see the example. You have charge Q is equal to 1 nano coulomb, that is 10⁻⁻⁹. Then up to here, you have given the radius of the sphere. Consider it as a capital micro. You have given the radius of the sphere. Consider it as a capital R and don't get confused between the small r and capital R. ठीक है? Small r is distance of a point from the center of the sphere. You have given this radius of the sphere. Firstly, calculate at the distance of 30. R काय दिलेलं तुम्हाला 10 centimeter. That is how much meter? -1 na? Here it is 10 into 10⁻², that is 10⁻⁻1. Centimeter to meter 100. First case at a distance of 30 centimeter. Fine.
Substitute here. The value is 9 into 10 raised to 9 into 10 raised to minus 6 divided by 30 will be 30 into 10 raised to minus 2, right? That is 3 into 10 raised to minus 1 whole square. 3 square is 9, 9 gets cancelled. 10 raised to minus 1 square is minus 2, minus 2, 2 will go here. Minus 6 minus 8, minus 6 minus 2, minus 8. 9 minus 8, 10 raised to 1. So 10 electric fields a unit. Yes. Minus 2 will be plus 2, 10, 9 plus 2, 11. 11 minus 6 is 5, 10 raised to 5. Electric fields a unit. How? One more formula for this electric field is force per unit charge. Force acting on a unit charge. So it is Newton per coulomb. Okay. Second one, the radius you have given or the point is at the surface of the sphere. So if this point is on the surface of the sphere, then the distance of the point will be nothing but the radius of the sphere. Is it? So this r will be 10 raised to minus 1 meter. Again substitute here and do solve. You can solve it easily. Right. The third case is at the distance 5 centimeter. So see, this point is now, if the radius is 10 centimeter, you have to find out electric field here inside the sphere. Electric field find out करण्यासाठी charges पाहिजे ना. So charges are on the surface of the sphere and not inside the sphere. So here there are no charges, so there is no field, and for this case E is 0. So always remember, electric field inside the charged body is always 0. Okay, remember it. The second application is electric field intensity due to infinitely long straight charged wire. So consider a wire having infinite length and the charges are placed on the wire over. So in this case, electric field is given by 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r for infinite long wire. Electric field is lambda upon 2 pi epsilon naught r. So now what is this lambda? Right there. 2 is constant, pi is constant, epsilon naught is constant, r is again the distance at which you have to find out electric. Now what is this lambda? Which type of charge density is this? So the topic is charge densities. It is the last topic in the 11th standard textbook. Okay, first linear given by lambda. If charges are placed on a straight line or any kind of a material which is one dimensional, so linearly charge place केले असेल तर linear charge density lambda ने denote करतो, and the formula is, simply tell me the formula for density. Density formula mass upon volume. इथे mass येणार, इथे काय येणार, charge येणार, इथे volume येणार, इथे काय येणार, length येणार. So lambda is q upon r. Charge per unit length. Unit is coulomb per meter. Second one, if the charges are distributed on the surface area, then it is surface charge density. It is denoted by sigma. It is again charge divided by A, coulomb per meter square. And the third one, if charges are distributed inside any three-dimensional area, then it is volume charge density denoted by rho, that is Q upon V, coulomb per meter cube. Kadala आता what the lambda is? It is linear charge density. So if the lambda is not given and the charges are given, and you know the length of the wire, then substitute Q upon L here. You can easily find out the electric field due to this infinitely long straight wire. Question is given, the length of straight thin wire is 2 meter. Length is 2 meter. It is uniformly charged with a positive charge of 3 microcoulomb. Q is 3 microcoulomb.
First, find out charge density. Which type of charge density will be here? Linear, surface or volume? Linear. So find out lambda. Second one, electric intensity due to wire at point 1.5 meter away. So small r is 1.5. Do solve. Check कर, cross check कर. Correct है? Approximate करा. Log table लागेल ना? Log table लागतो ना? At least value substitute कसे करायचे कळाले? This lambda will be q upon L. 3 into 10 raised to minus 6 divided by 2. 3 by 2 is 1.5. Right? Now q is in numerator, so it will be 1.5 into 10 raised to minus 6. This r is now 1.5. So substitute in this formula. No, sorry. This formula. So lambda is 1.5 into 10 raised to minus 6 and here 1.5. 1.5 will get cancelled. ठीक आहे, काय राहिलं 2 into pi into epsilon not आलं ना तर ती ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. And if you are not able to remember this value, then convert this into 4 pi epsilon. So this will be 2 lambda upon 4 pi epsilon naught into r. This will be much easy. So see, 2 into lambda is 1.5 into 10 raised to minus 6. 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9. This r is 1.5, 1.5, 1.5 will get cancelled. 9 into 2 is 18 into 10 raised to 3. Okay, try to rearrange it. 18 into 10 raised to 3. एवढं simple. ठीक है. The next application is electric field due to charge infinite plane sheet. So for this plane sheet, पेपर देख. हाँ देतो. कुठला पण एक पेपर.
सो सपोज हा प्लेन शीट आहे तुमच्याकडे आणि याच्यावरती चार्जेस ठेवले. सो चार्जेस आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट. सो याच्यासाठी जो सरफेस एरिया वी विल ट्राय टू फाइंड आउट ऑफ द इमॅजिनरी सरफेस इज वी विल ट्राय टू पुट दिस टाइप ऑफ सिलेंडर इनसाइड इट. इकडून एक जाणार आणि इकडून एक जाणार. ठीक आहे, यू विल गेट द टू साइड्स आणि बोथ साइडला तुमचा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम असेल विच विल बी परपेंडिक्युलर टू द प्लेन शीट. ठीक आहे, हे झालं होल ऍप्लिकेशन. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय फॉर्म्युला. Formula is E is equal to sigma upon third application for plane sheet. So E is sigma upon 2 psi. Again, what is sigma here? It is surface charge density. 2 epsilon naught is your constant. Now don't try to rearrange it into 1 upon 4 pi epsilon naught. Stuck होणार, पाय राहणार वरती. ठीक आहे. So याच्यामध्ये फक्त charge density. If you have given the charge and area or this sigma directly, you can easily find out this electric field due to plane sheet. The next topic is electric potential due to point charge, due to dipole and due to system of charges. Okay, directly formula. So we have to find out electric potential due to a point charge. Consider any point charge which is initially at infinity. You have to bring that point charge from infinity to a desired point. Suppose मला infinity वरून इथपर्यंत आणायचं आहे तो. So to bring this charge from infinity to the desired point, you have to do some amount of work to bring it, right? So this amount of work you are doing will be stored in terms of potential energy, and the formula is Q upon 4 pi epsilon naught R. Q is the charge you have to bring over there. 4 pi epsilon naught is constant. Here it is not R square, it is R only. R is the distance from the infinity to the desired point. Means you have to bring it from infinity to the 20 centimeter or 30 centimeter, whatever the distance is. So this is your formula. Electric potential due to a point charge. ठीक आहे, याच्यामध्ये एक सिंपल केस घेऊया. Let's say case 1. If your charge is initially at infinity, so the distance will be infinity, right? From any point, substitute here infinity. Anything upon infinity is 0 or infinity or 1. Anything upon infinity is always 0. So case 1, at infinity potential is 0. And infinity पासून desired point ला आणताना potential हळूहळू increase होतं and that will be maximum on the desired point. ठीक आहे. So इकडे एक फॉर्म्युला आहे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड and here it is potential or electric potential. We will try to plot a graph which is already given in the state board textbook, and the graph is like so. This is E and this is V. The bold line is telling you about the electric field and the dotted line is for electric potential. So electric field is always inversely proportional to R square, whereas electric potential is always inversely proportional to simply R. Raised values are same. So this graph will intersect at this point, for which you can calculate the value of R. काढायची value काय येतं? So for this value of R, means electric field is equal to electric potential, that is Q upon 4 pi epsilon naught R square is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R.
So R equate केलं तर you will get this value जे आपल्याला लागत नाही. We will not find out it. ठीक आहे, ग्राफ व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा. इथे पोटेन्शियल आहे, इथे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. सो ऍट इनिशियल पॉइंट पोटेन्शियल इज quite maximum than the electric field. And this proportionality is important. One more proportionality is given in this. Remember this. See box एक blue color चा graph च्या खाली. Due to single charge at a distance r, force is directly proportional to r square. Field is proportional to r square, and potential is proportional to r. So अजून एक आला force r square, electric field r square, potential, make it a star. इम्पॉर्टंट आहे. काल का परवा एक ग्राफ सांगितला ऑसिलेशन्सचा, आठवतंय? KE PE इंटरसेक्ट ॲट A/√2 इज द एम्प्लिट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, राईट? KE कुठे मॅक्सिमम आहे, मिनिमम आहे, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. प्रत्येक लेसन मध्ये एक एक असा ग्राफिकल प्रेझेंटेशन तुम्हाला दिसत, तसा हा ग्राफ इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू डायपोल. पॉइंट चार्ज झालं ड्यू टू डायपोल. So due to dipole, the formula is on page number 193. It is 1/4 pi epsilon naught P upon R. Now what is this dipole? Dipole is two poles they are having. The plus Q minus Q plus Q plus Q minus Q minus Q depends. Attraction, repulsion. So see, this is constant. R is distance again. Distance कोणाचं? Points कुठून? Charges पासून. What is this P? P is dipole moment and it is given by Q into 2L. Q is magnitude of charge and 2L is distance between two charges. समजलं? Just substitute करायचं. The next is electrostatic potential due to system of charges. Single jala, double jala, now more than 2 is nothing but the system of charges. So for system of charges, the total potential is simply V1 plus V2 plus V3 and so on. We will try to solve the example depend on this much important topic. Hey, potential is same. We will see about potential energy, then we will solve the example depend on this topic. So explain करते बघा. Suppose here it is charge Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 point P. ठीक है? इधर क्या find out केला? Potential due to a single point, potential due to a dipole, potential due to the number of charges. Suppose we have to find out potential at point P. So potential at point P is due to all these charges. प्रत्येक जण स्वतःचा field create करेल, स्वतःचा potential create करेल. So potential at point P is potential due to charge Q1 plus potential due to charge Q2 plus potential due to charge Q3 plus due to 4, due to 5, due to 6 and so on. You will just add it. कसं add करणार? याला common cancel, common बाहेर काढा. So total potential is Q upon 4 pi epsilon naught. कधी possible है? Whenever Q are same. If Q is not same, then take it as 1/4 pi epsilon naught. First charge divided by distance of first charge from P1 plus second charge divided by distance of second charge from P1 up to for the n number of charges. You just have to add it. Okay? The next is equipotential surfaces. Equal potential. कुठे पाहिजे? Surface वरती. The surface at which potential is same throughout are called as equipotential surface. आता मला सांगा potentialचा फॉर्म्युला कुठे आहे? इथं कशावरती डिपेंड आहे potential? हा तर कॉन्स्टंट आहे. चार्ज पण मोस्टली कॉन्स्टंट असतो. It is totally depending on the distance. So suppose here it is any charge, let's say Q1. ठीक है? So potential at this point is same as potential at this and this. Why? Because distance of this point is same from the charge Q1, right now?
आता सेम डिस्टन्स all points I'm going to collect and draw a shape. So potential at every point on this circle is same. So this surface is called as equipotential surface. Again I'm taking some another point. Let's say this. So again this point and this point and this point. Again the distance is same from the charge, right? So again this is your equipotential surfaces. So a single or a point charge is making equipotential circles, equipotential throughout the surface. Circle nahi 3 dimension मध्ये form करना. Like this, suppose this is my point charge, the whole surface it will be formed. ठीक है? Next आहे potential energy. यात काही डाऊट आहे? बघून नेक्स्ट टॉपिक घेते. So potential energy between any two charges. आता potential साठी single charge is sufficient, but in order to study energy will be between two charges obviously. So minimum two charges will require. Potential energy between any two charges is given by U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1 2. So Q1 is your first charge, Q2 is your second charge. Between these two charges, the distance is R1 2. 1/4 pi epsilon naught is constant. So just substitute the magnitude of the charges and given distance between the two charges. Simple? Okay. Suppose I have system of charges. Then system of charges means हे कशासाठी झाला? If this is Q1, Q2, distance is 5 meter, charges are 2 microcoulomb and 3 microcoulomb. You can simply calculate it by substituting the values. But if I have स्क्वेअर आणि स्क्वेअर वरती ठेवलं तर 2 microcoulomb 2 microcoulomb 2 microcoulomb and 2 microcoulomb. Now find out the energy between these two, total energy. So energy will be between these two charges. It will also between this two, this two, this two, also between this two and this two. The total energy you have to find out. याला नाव देऊया. Let's say Q1, Q2, Q3, Q4. So the total energy is constant बाहेर 1/4 pi epsilon naught आतमध्ये Q1 Q2 upon R1 2. Let's say 1 meter. Simple. Plus Q2 Q3 upon R2 3. Again it is 1 square है तो plus Q3 Q4 R3 4 plus Q1 Q4 R1 4. Done with all the pairs? दोन pairs राहिले. कुठले? Diagonal pairs. Plus Q1 Q3 R1 3. This distance. Plus Q2 Q4 R2. Okay. This is 9 into 10 raised to 9. Right? Q1 into Q2 2 2 4. 10 raised to minus 6 10 raised to minus 6 minus 2. सगळीकडे सेम येणार ना 2 2 2 2 2 minus 6 minus 6 minus 6 बाहेर काढू चालेल ना into 4 into 10 raised to minus 2. Distance matters here. Between R1 2 किती आहे distance 1 right ना
1 meter, distance square वगैरह काही नहीं है, distance is simply distance arc. Between 2 and 3 it is 1. Between 3 and 4 it is 1. Between 1 and 4 it is always plus. Between this two, distance between these two charges is it 1? How? It is nothing but the diagonal of the square. By using Pythagoras, 1 square plus 1 square is 2 square. So this will be root 2. Diagonal of square चा formula काय? Root 2 into side, root 2 into 1. हे चुकतं, नाही चुकलं पाहिजे. So here the distance is 1 upon root 2 plus 1 upon root 2. 1, 1, 1, 1. 9 into 4, 36 into 10 raised to minus 3 into 1, 1, 1, 1. 4 plus 1 by root 2 plus 1 by root 2. 2 by root 2. That is root 2 is your answer. Now they can give you triangle, they can give you square, pentagon, hexagon, जो मर्जी चाहे दे सकते हो. ठीक है. अजून काय? Potential at point this. Now potential energy I was telling you about. Potential at point this you can calculate using that formula. 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. ठीक है. So here 1 upon 4 pi epsilon naught q upon this distance will be root 2 by 2, right now? This whole is root 2 divided by 2, that is 1 by root 2. This distance is same 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2. Then you can find out the potential at a center. Triangle चं विचारू शकतात, pentagon, hexagon, octagon. Basically or normally triangle square पर्यंत थांबतात. ठीक आहे. Either they can ask you about the potential. Potential साठी formula आहे inversely proportional to R only. ठीक आहे. Electric field and force साठी formula आहे inversely proportional to R square. Make it clear. आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये सगळ्यात जास्त क्वेश्चन्स याच टॉपिक वरती येतात. सीटी, जेई, नीट, कुठली कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम. बाकी पुढे थिअरी आहे. पोलरायझेशन, कॅपॅसिटर, कॅपॅसिटन्स कॉम्बिनेशन. सो रेजिस्टन्स बद्दल माहित आहे? करंट, इलेक्ट्रिसिटी. If I'm going to arrange the resistors in series, then the total resistance is simply addition. If I'm going to arrange it in a parallel way, then reciprocal of sum of reciprocal. You will take reciprocals individually, you will add it, and at the end you will again find out its reciprocal. In same but exactly opposite manner, it is for the capacitors. If capacitors are arranged in series, then total capacitance is reciprocal of sum of reciprocals. If they are in parallel, then the total capacitance is simply addition. Energy stored in capacitors एक formula आहे. Capacitor is basically used to store the energy. आतापर्यंत एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी असं कुठला डिव्हाइस पाहिलं नाहीये. तुम्हाला माहिती आहे रेजिस्टन्स आहे, अजून काय काय अमीटर आहे, व्होल्टमीटर आहे, मल्टीमीटर आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द वेरियस कॉम्पोनेंट्स इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. So the whole amount of energy that you can store inside any device, the device is known as a capacitor. Capacitor is capacity, it is having to store the amount of energy. And the amount of energy is given by three formulas. Q square upon 2C, CV square by 2, and QV by 2. So एक कुठला पण फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. रिमेंबर जस्ट ओनली वन फॉर्म्युला. आणि अजून एक फॉर्म्युला आहे Q is equal to C into V, and by substituting this you can find out both of this. So if you have given Q and C, तर कुठला फॉर्म्युला येणार हाच. If you have given C and V, find out Q, substitute here Q and C, done. If you have given Q and V, Q आहे, C नाही आहे ना, so Q upon V is C, then substitute here, you will get the गरज नाहीये तुम्हाला. Just remember these two formulas. कारण हे तीन लक्षात ठेवलं तरी हा लक्षात ठेवावाच लागतो ना. So better आहे this one and this. ठीक आहे. This is energy stored in capacitor. So this was all about in short electrostatics. Numericals solve करताना फॉर्म्युलाची लिस्ट बनवा. मी पाठवते क्वेश्चन्स तुम्हाला. सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, पोटेन्शियल एनर्जी अँड एनर्जी स्टोर्ड इन कॅपॅसिटर.
यातलं जे इम्पॉर्टंट वाटतं ते नोट करून घ्या.
सीईटीचे टॉपिक्स नाही आहेत, ते फक्त लेसन्स आहेत. सीईटीचे टॉपिक्स तुम्हाला तुमच्या त्या बुक मध्ये भेटतील किंवा माझ्याकडे लिस्ट. 11 मध्ये मोशन इन प्लेन लॉज, 11 चे कसे वन शॉट मध्ये होऊन जातात. 11 ला 20% भेटायचे जास्त. हा, इथे क्वेश्चन आलेले दिले, पण तुम्ही यांच्या परत शिफ्ट वाइज इट कॅन चेंज. सी मोशन इन प्लेन मिनिमम 1% दे कॅन आस्क एंड मॅक्सिमम 3 क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन पर्यंत जात नाही. 0 पण आहे, कधी कधी विचारलं नाही एखाद्या शिफ्टला, आणि त्याच दिवशी दुसऱ्या शिफ्टला 3 विचारले. यू बी प्रिपेअर बाय ऑल साइड्स. दे कॅन आस्क यू एनीथिंग. यू कॅन्ट इवन कंप्लेन की का नाही विचारला ह्याच्यावरती क्वेश्चन. यू जस्ट बी प्रिपेअर. त्याच्यामध्ये टॉपिक्स असतील ना, तरी त्यांनी इथे ग्राफच्या फॉर्मॅट मध्ये दिलेलं आहे त्याच्यावरती काय विचारले. हे काय आहे, सॉल्ट पेपर्स आहे का, ह्याच्या टॉपिक्स नाही आहेत. टार्गेटचं का, तर तुमच्याकडे जे दुसरं बुक आहे ना त्याच्यामध्ये टॉपिक्स आहेत. सी इथे आहेत ना, 11th मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रॅव्हिटेशन. मोशन इन प्लेन आणि लॉज ऑफ मोशन वन शॉट मध्ये मी घेऊन टाकतो, काही इश्यू नाही. ग्रॅव्हिटेशन झालाय. थर्मल प्रॉपर्टीज वी विल टेक. साऊंड, सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर आय थिंक झालंय तुमचा. पेन दे, पेन दे ना, पेन. मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रॅव्हिटेशन घेतला ना, थर्मल प्रॉपर्टीज, साऊंड. ठीक आहे. 12च्या टॉपिक्स वरती जास्त फोकस करा. पर्सेंटेज वाईज तुम्हाला सांगितलेलं आहे, तुम्हाला एक आयडिया येईल कसं करायचं प्रिपेअर. हा, काय घ्यायचं मॅथ्स. आय एम प्रिपेअर फॉर ऑल टॉपिक्स. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटिग्रेशन. एप्लीकेशन ऑफ इंटिग्रेशन टेक्स्ट बुक आणलं. नाहीये. सो ऍप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन टॉपिक मध्ये 2 पार्ट्स मध्ये बघायचं. सो बेसिकली इंटिग्रेशनचं ऍप्लिकेशन कुठं होतं, इंटिग्रेशन करतात का ते बघूया. परत बॅक टू 11th स्टँडर्ड, दॅट मॅथमॅटिकल मेथड्स इन फिजिक्स सांगितलं होतं मी. डिफरन्सिएशन और डेरिव्हेटिव्ह मध्ये तुम्ही स्प्लिट करता. ठीक आहे. इंटिग्रेशन मध्ये तुम्हाला समअप करायचं असतं. सो इफ 11च्या टेक्स्ट बुक मध्ये सुद्धा हे दिले, इफ यू हॅव ग्राफ ऑफ दिस काइंड and I am telling you that, or if this graph is ठीक है, this graph is velocity versus time. Velocity is plotted along the y-axis and time is plotted along the x-axis. ठीक है. And if you have to find out the value of the displacement, so then what you do, distance is velocity into time simply. Velocity into time means if this is your graph or curve, you will try to find out the area under the curve, right? Shape काय आहे हा, trapezium. If you know the formula of trapezium, area of trapezium, then you can directly use it. These are your parallel sides, length of this side. Axis वरती दिलेलं असणार आहे ना values, length of this side, length of this side, and the height of this, which is constant. Or else you can find out its area by making 3 parts: area of triangle plus area of rectangle plus area of triangle. Area of triangle is simply half into base into height. Base into height, base into height. You'll get rectangle is you'll get to know the
values of L and B. You can substitute it and add the areas, 3 areas. तुम्हाला काय भेटणार आहे एरिया अंडर द कर्व किंवा आपण इथं असं म्हणूया V इंटू टी दॅट इज डिस्टन्स. सपोज मी काढलेला ग्राफ आहे असं नाव शेप नाहीये ना हा पर्टिक्युलर देन इन सच इथून स्टार्ट होत आहे ग्राफ इथे एंड होत आहे दिस वी विल कॉल एज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. We will try to divide it into the number of strips. ठीक आहे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मध्ये डिवाइड केलं तर इट्स वन ऑफ द स्ट्रिप. ठीक आहे सो दिस इज फॉर्मिंग रेक्टँगल. हा वरचा पार्ट थोडासा एलिमिनेट होतं ना दिस ट्रायंगल जर एलिमिनेट खूप छोटे छोटे ट्रायंगल. सो सपोज वी आर टेकिंग दिस स्ट्रिप कुठली पण एक आपण स्ट्रिप घेतो वी विल ट्राय टू फाइंड आउट इट्स एरिया बाय एनी फॉर्म्युला. आता एरिया ऑफ रेक्टँगल येईल इथं L इंटू बी. तुम्ही काय म्हणणार इथून इथपर्यंत सगळे रेक्टँगल्स आहेत कुठून कुठपर्यंत दिस इज लोअर लिमिट अँड दिस इज अपर लिमिट. So integration of L into B from it is varying from let's say from 2 to 5. हे असं तुमचं इंटिग्रेशन. सो तुम्ही त्या एरियाला स्ट्रिप्स मध्ये ब्रेक करता एक सिंगल स्ट्रिप घेता त्याचा एरिया काढता आणि मग परत इथून इथपर्यंत त्याची सम करता. सो सम आणि इंटिग्रेशन इज नथिंग बट द सम but continuous summation is integration and sum is 1 plus 2 plus 3 plus 4 is it. Integration मध्ये तुम्ही continuous sum घेता. It is 1, 1.1, 1.1111 is also included inside this sum. This is your continuous summation that is integration. So addition करताना तीन टाइप्स ही करतात सिंपल ऍडिशन एक समेशन एक इंटिग्रेशन. तिन्ही केसेस मध्ये तुम्ही ऍडिशन करत असता. ठीक आहे याच्यामध्ये तुम्हाला कुठून कुठपर्यंत दिलेलं असतं आणि अशीच ऍडिशन केलेली असते 1 plus 2 plus 3 up to 50 is this. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is this and this is your 1 to 50 including all the integers and the decimal points. हे तुमचं आहे इंटिग्रेशन. मग इंटिग्रेशन याच्यासाठी करतात ते इंटिग्रेशनचं ऍप्लिकेशन काय ऑब्वियसली यू कॅन फाइंड आउट एरिया अंडर द कर्व्स युजिंग द इंटिग्रेशन्स. इनडेफिनेट इंटिग्रेशनचं ऍप्लिकेशन आजच आपण बघणार नाही लिमिट्सच माहित नाहीत ना तुम्हाला. So we will see about application of definite integrations only. So in this topic, only the part is you can find out area under any type of curve. Curve मग कुठला पण शेप घेईल कुठलाही म्हणजे कुठला शेप घेईल. It can take sin theta जो ग्राफ आहे ना तुमचा sin theta प्लॉट करू शकता cos theta प्लॉट करू शकता e raised to x you can plot 1 upon x log of x you can plot. You can find out area of the circle and rectangle triangle तर easy circle ellipse parabolas hyperbolas and all. So याच्यामध्ये एरिया अंडर द कर्व दोन टाइप्स मध्ये बघणार आहे परत एरिया बाउंडेड बाय कर्व axis and line and second area between two curves. Now see first topic is area under the curve or area bounded by curve axis and line. Example घेऊया just random सांगते मग आपण directly लिहू. So for example I have graph like so this shape is कुठला शेप आहे कर्व आहे ठीक आहे सिम्पली कर्व. इक्वेशन ऑफ दिस इज y is equal to x square. आता ते इक्वेशन कसं लक्षात ठेवायचं मी नंतर सॉल्व करणार. सो यू हॅव टू फाइंड आउट दिस एरिया. ठीक आहे equation of this curve is y is equal to x square. Let's say this line is x is equal to 3 and this is your horizontal x axis. So the question is you have to find out the area between curve y is equal to x square and y axis and x axis and x is equal to 3. So see this is your curve x equal to 3 x axis and y axis. आता हा जर कर्व काढायचा असेल तर कसं कॅल्क्युलेट करणार लक्षात जेव्हा जेव्हा y चं इक्वेशन दिलेलं असतं तेव्हा आन्सर और एरिया इज integration of y dx. Why y dx? You have given the value of y, but y is a function of x. So you can integrate it by using x. Value vary कोणचे होतात? Again the values are varying of x. X is from 0 to 3. Am I right? X is from 0 to 3. Substitute it integration x square dx from 0 to 3. Integration of x square is x cube upon 3. Substitute upper limit, lower limit. You will get to know about the area under this curve.
समजलं किती सिंपल आहे. इक्वेशन चेक करायचं दिलेलं काय आहे. ठीक आहे, हे झालं एरिया बाउंडेड बाय कर्व, लाईन अँड ऍक्सेस. दिस इज युअर फर्स्ट टॉपिक. अँड द सेकंड टॉपिक इज area between two curves. So how will you find out? This is my first curve, this is my second curve. You have to find out area between these two curves. How will you find out it? Let's say this is line of A1, let's say, and this is A2. So आपण काय करणार? This whole area, that is A1. See, this whole area I'm going to calculate. मला इतकं पूर्ण पाहिजे का? नाही. I have to eliminate this much. So area under this curve I have to subtract. Then I will get area between. समजताय का? वरच्या कर्वचा खालचा एरिया कुठला आहे? A1 is the biggest area. Then we will subtract this much portion. That is area under A2. A1 minus A2 and most important mod of negative मध्ये area कधी A1, this A1 minus A2 is your required area. This is area between two curves. झालं, एवढे दोनच टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये. आता एक्झाम्पल्स बघूया. काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? कर्व्स बद्दल मी तुम्हाला सांगते कसा कुठला शेप असतो. छोटे छोटे ट्रिक्स देते त्याच्यासाठी. असा शेप असेल तर y is equal to x square. कुठेतरी शॉर्ट मध्ये ठेवून घ्या. किंवा त्याला असं पण म्हणू शकता x square is equal to 4ay. आणि असं असेल तर y square is equal to 4ax. सो सिम्पली जर असं असेल तर कोण नेगेटिव्ह झाला? मायनस y is equal to x square. मायनस x square तर नसणार आहे. सो दिस विल बी मायनस y is equal to x. Similarly for this left hand side. y is equal to x चा ग्राफ माहित असेल ना? y आणि x सेम आहेत. x1 y1 x2 y2 x3 y3 सेम. x equal to -1 y equal to -1 x equal to -2 y equal to -2. sin theta is इथून काढ. cos theta is starting from here. ellipse असेल तर x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. आणि सर्कल x square plus y square is equal to a square. A square is your radius. A is your radius.
काय आला आन्सर 1. जमलं सगळ्यांना? जमतंय का रे? ट्राय तर कर. Third, area bounded by the region 2 is greater than equal to x. Sorry, 2 is less than equal to x is less than equal to 6. 2 less than equal to x less than equal to 6. And 3 less than equal to y less than equal to 7. So simply the value of x is lying between 2 to 6. Right now? Value of x, y is lying between 3 to 7. चार क्वाड्रेंट काढा. इथं प्लॉट करून x equal to 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So x equal to 2 to x equal to 6. Okay. Now y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 7. In this much area you have to find out. So this is area between two curves. The upper one is y equal to 7, right now? The lower one is y is equal to 3. So area will be, area under the first curve is 7 dx, right? Limits are 2 to 6 minus area under this is 3 dx. Limits 2 to 6. So here's integration 7x, integration 3x. Apply limits, upper limit minus lower limit. Options 12, 16, 20, 25. Yes. Twenty, 25. 16. Huh. Next question. The area of the region bounded by curve y is equal to x cube. X cube. And the lines y equal to 27 and x is equal to 0. Try to plot the graph of y is equal to x cube. हाँ कसा येईल y is equal to x cube. Try करा. Put x equal to 1, y equal to 1. Right now? 1. माहित आहे ना तुम्हाला ग्राफ कसा? x equal to 1, y equal to 1. x equal to 2, y equal to 8. Right now? So 2 and 8. So graph is like this. अजून काय काय सांगितलं? x equal to 0, right now? And y equal to 27. So 8 नंतर 27 च येणार आहे. Let's say this is 27. ठीक आहे? Y equal to 27. You have to find out this area.
area is integration of x dy because value of y are changing here, right now? It is changed from 0 to 27. 0 to 27. That is equal to 0 to 27. X will be equal to, if x cube is y, then x will be cube root of y, right? d1. Now take the integration and apply the limits. Options are 64 by 3, 143 by 4, 243 by 4, 256 by 3. Two 43 by सी एव्हरी टाइम डायग्राम काढायलाच पाहिजे असं नाही, दिलेल्या फंक्शन वरून पण तुम्ही लिमिट्स अप्लाय करून सॉल्व्ह करू शकता. झालंय सॉल्व्ह. Next, the area of the region bounded by the curve y is equal to 4x cube minus 6x square plus 4x plus 1 and the lines x equal to 1 and x equal to 5 and x axis is 378, 400, 428, 470. Now see, the given equation is cubic polynomial, is it? It is quite difficult to find out the graph of this cubic polynomial. Simple है ना? You have given the y. You can find out area using integration of y dx. Y dx means the value of x should be varying. दिलेत ना value of x 1 to 5. They are nothing but the upper limit and lower limit. Just substitute and integrate the given function. No need to draw the graph every time.
Yes. The next one. समजताय का? हे तर खूप सिंपल होतं. x raised to n चं इंटिग्रेशन x raised to n+1 upon n+1 इतकंच करायचं. And the substitute upper limits minus lower limits. Right ना? आदित्य, right? So तेच सांग तुझं ना? जमलं का? जमतंय. ओके. तुझं झालं सॉल्व करून? मग कर की, त्याचं झालं म्हणून तर तसा बसलाय. How can you be so relaxed? Yes. तुझं झालं का? Next one. The area of the region lying in the first quadrant. Note it, first quadrant, and bounded by y square is equal to 9x. Y square is equal to 9x. कुठला फॉर्मॅट येईल रे? चेक करा बरं जर. तिथे डायग्राम्स दिलेत. Y square equal to 9x. Second one, it is आणि तुम्हाला फर्स्ट क्वाड्रंट मधला फाइंड आउट करायचा. x is equal to 1 and x is equal to 4. काय काय दिला बघा. फर्स्ट क्वाड्रंट y square is equal to 9x. x is equal to 1, x is equal to 4. So see, suppose तुम्ही फक्त काढला y square equal to 9x. Right? X equal to 1 is this, right? X equal to 4 is this. You will find out both these areas. But this is also important. First quadrant is mentioned there. Right now? So you just have to find out this much area. ठीक आहे. कर्व कोणता तुमचा y square is equal to 9x. व्हॅल्यू कुठल्या व्हॅरी होतात? x. So area is integration of y dx. Cause x च्या व्हॅल्यू व्हॅरी होतात ना म्हणून. Otherwise y dx, sorry, x dy केला असता. That is equal to integration from कुठून व्हॅरी होतात व्हॅल्यू x च्या? Here to here. That is 1 to 4. Y is equal to 3 root x. Right? Y square is 9x ना? So y will be 3 root x. How do so? आणि पुढचं फक्त ह्या टाइपचे एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करा व्यवस्थित. अजून घेते मी. सेवन बाय 3, 14 by 3, 7, 14. No. काय? Yes. 14. तर हा तर काय केलं असतं बघ. व्हॅरी तर सेम करणार आहे. ठीक आहे.
पण जर तू इथून इथपर्यंत व्हॅरी करायचं घेतलं ना तर तुझा आन्सर 0 येतं. का? दिस क्वाड्रंट इज पॉझिटिव्ह अँड दिस इज निगेटिव्ह. सो बेसिकली काय करायचं, जेव्हा तुला सिमिलर एरिया दिसतो तेव्हा 2 into 1 ऑफ द एरिया फाइंड आउट करायचं. सी, इथून इथपर्यंत तू इकडे वेगळा कर्व आणि इकडे वेगळा कर्व आहे ना. दिस इज y स्क्वेअर इक्वल टू 9x, y स्क्वेअर इक्वल टू 9x थ्रू आउट जरी असेल तरी तू इथून इथे व्हॅरी करतो तर फाइंड आउट नाही करू शकणार पूर्ण एरिया. एकाच क्वाड्रंट मधला करू शकता. स्टील जर तुला दोन्ही विचारले तर हा एरिया फाइंड आउट करून इंटू 2 करायचा. त्या टाइपचं एक एक्झाम्पल घेते. येस, हा तेच घेणार. Yeah, the area of the circle x square plus y square equal to 36 in first quadrant is कसे कॅल्क्युलेट करणार? येस, लिमिट्स काय येतील सांगतो. सी, एरिया ऑफ सर्कल आधी ड्रॉ करते आम्ही. दिस इज माय सर्कल अँड दिस आर क्वाड्रंट्स. आपल्याला फक्त इतका एरिया फाइंड आउट करायचा. सो द कर्व इज x square plus y square is equal to 36 दिलाय ना. Either you take area as y dx or x dy, both are allowed here. काही घेऊ शकतो. ठीक आहे. Limit is from here to here. Am I right? If this is your curve, limit of x are from 0 to here or limits of y are from 0 to here. So you can take any of this equation. आपण हे वाक्य is equal to value of x are varying. Put at value of x are varying from 0 to this. This is nothing but the radius, that is 6. So the limits are integration 0 to 6. Now see, equation of y from here is y will be root of 36 minus x square dx. Now you should know the formula of integration root of a square minus x square. It is much lengthy formula. A by 2. असं ना, जिथे अभ्यासाला बसतात तिथे लावून ठेवा फॉर्म्युलाची लिस्ट. कशा गोष्टी रोज रोज बघितल्या की लक्षात राहतात. ते फॉर्म्युलाच्या डोळ्यासमोर दिसले पाहिजे. सिक्स मायनस रूट एक्स नाही, इट इज रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स. ऑप्शंस 3 pi by 4, 6 pi, 9 pi, 9 pi by 2. हा टॉपिक सगळ्यात इझी आहे. ऍप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन मध्ये दोनच सब टॉपिक्स आहेत.
Last one. Find area of the ellipse. Generalized question है ज्याचा answer fix असतो. Find area of the ellipse. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Yes. हा तिथे फक्त लिहून दाखवलं होतं. इथे काढायचा एरिया, या एलिप्सचा एरिया फाइंड आउट करायचा. कसं करणार? ठीक आहे, डन. 4 into करायचं. हा एलिप्स काढला मी. ओके, आणि यू विल फाइंड आउट दिस एरिया. 4 into करणार, कारण तुम्ही चारही एरिया फाइंड आउट करायला गेले ना, प्लस मायनस विल गेट द झिरो आन्सर. सो यू हॅव टू फाइंड आउट 4 into दिस एरिया ओनली. ठीक आहे, कुठला तरी एक एरिया, लेट्स से दिस मच. ठीक आहे, पुढे अजून काही? ठीक आहे, असं करू. a इज इक्वल टू 4 into इंटिग्रेशन y dx. ओके, पुढे y ची व्हॅल्यू याच्यावरून काढणार. सी कशी आहे? y स्क्वेअर अपॉन b स्क्वेअर इज 1 minus x square upon a square, right? So y square equal to b square into 1 minus x square upon a square, right? y is equal to b into root of 1 minus x square upon a square or a square minus x square upon a. असं येईल ना सगळं. पुढे हे x ची व्हॅल्यू व्हॅरी करतील. What about the limits? 0 to 4. How? Listen, x a y. So it is x axis वरती radius असते a and y axis वरती radius असते b. If you are taking y dx, then value of y is varying. No, value of x is varying. X is varying from 0 to a. So the limit is 0 to a. You can also take it as integration x dy. Then the limits will be 0 to b. And by using both of these types, you will get the same answer. आता जमेल फाइंड आउट करा. करा. नो ऑप्शन्स हा, डायरेक्ट आन्सर सांगायचं. तुला समजलं कसं सॉल्व्ह करायचं? नाही येत. फॉर्म्युला पाहिजे तुझ्याकडे. तिथपर्यंत आलं का? इंटिग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर नाही आलं? a is equal to 4 integration from 0 to a y dx. Am I right? That is equal to 4 into integration from 0 to a. Y is solve करूया आपण. y square upon b square is equal to 1 minus x square upon a square, that is a square minus x square upon a. केलं का? ठीक आहे. y square is equal to b square upon a square minus x square. So y is b upon a root of a square minus x square. पोहोचले इथपर्यंत? मग इथे चुकलंय का तुझं? So area is 4 into integration 0 to a b upon a root of a square minus x square dx. This is common 4b upon a.
इंटिग्रेशन 0 to a root of a square minus x square dx. चा फॉर्म्युला माहितीये का? 4b upon a. हा सांगा. x by a. हा इथे सी येणार, इथे 0 to a is equal to 4b upon a. करा सबस्टिट्यूट. काय? अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट. असे बघा. a कॅन्सल लिहित नाही. a square 0. फर्स्ट टर्म 0. इथे टाकते आधी a upon a 1. sin inverse of 1 pi by 2. इथे काय येईल? a square into pi a square upon 4. Am I right? Minus. चालेल ना? लोअर लिमिट 0 0 0. इथे 0 तर 0. इथे 0 टाका. साइन इनवर्स ऑफ 0 0 0 0. एवढं सिंपल. इथे काय येणार? 4 4 कॅन्सल. 1 1 a कॅन्सल. pi into a into b square and it's easy answer. But जनरल yes. b कुठे? एकच आहे ना. pi into a into b square units. एरिया आहे ना. जनरलाइज क्वेश्चन का म्हटलं लक्षात आहे फक्त. इथे काय दिलं तुम्हाला? एलिप्स इज x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. They can give you like x square upon 25 plus y square upon 9 equal to 1. Then area will be a is 5, b is 3, it will be 15 pi. म्हणून सांगते जनरलाइज क्वेश्चन. ठीक आहे. सो तो जनरलाइज लक्षात ठेवा. एरिया ऑफ इलिप्स इज ऑलवेज pi into a into b. Whatever the values of a and b doesn't matter. X axis y axis काही घ्या. You just multiply both the radius and multiply it by again pi. होतील सॉल्व क्वेश्चन्स. दोनच टॉपिक आहेत. एक काय कर्व ऍक्सिस आणि लाईन and second one is area between two curves. So always try to find out area of the above curve and then subtract it from the below. कशामधले विचारतात? इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन. असं काही नाही. ओव्हरऑल इंटिग्रेशनला वेटेज. सी सगळ्यात हायएस्ट वेटेज मॅथमॅटिक्स मध्ये इंटिग्रेशन आहे. पण इंटिग्रेशन मध्ये काय काय येतं? इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन, डेफिनेट इंटिग्रेशन, ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन. 3 टॉपिक. येस. वेक्टरला स्टेट बोर्ड साठी जास्त आहे. पर्सेंटेज वाईज त्याला तर आहेच, पण इंटिग्रेशनचे 3 टॉपिक्स आहेत ना. वेक्टरचा सिंगल टॉपिकला मॅक्सिमम वेटेज. सो टॉपिक्स देताना हे लोक असं नाही देत इनडेफिनेट, डेफिनेट, ऍप्लिकेशन. ओनली इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन थ्रू आउट इज 9%. मग वेक्टरला एकट्याला 7% असेल तरी वेक्टरला जास्त झालं. पण इंटिग्रेशन एकदा करायला घेतलं ना, सगळं करायचं. इंडेफिनेट, डेफिनेट, ऍप्लिकेशन. हे इथलं बुक आहे ना. हा चालेल. वेक्टरचं काय करा, डाऊट्स काढून आणा. ठीक आहे. किंवा डिस्कस कुठला पर्टिक्युलर टॉपिक करायचा. वेक्टर कसं आहे? कोप्लॅनॅरिटी, लिनियरिटी हे सगळं थिअरम्स आहेत नंबर ऑफ. तर तुम्हाला पर्टिक्युलर कुठल्या टॉपिक मध्ये डाऊट आहे ना, ते डाऊट सेशन जेव्हा चालू होते ना, लेट मी कंटिन्यू विथ दिस टॉपिक्स. ठीक आहे. ऍट द एंड ऑफ दिस ऑल टॉपिक्स मग आपण डिस्कस करू जे काय डाऊट्स असतील तुमचे. तोपर्यंत तुम्ही सॉल्व्ह करत राहा. इव्हन नेक्स्ट लेक्चरला एखादं दुसरं टॉपिक डाऊट आणला तरी काही इश्यू नाही. इव्हन सर तर आहेत तुम्हाला टॉपिक डाऊट सॉल्व्ह करायला. हा टेस्ट बद्दल बोलू.